LabTube explores the continued efforts of talented researchers who develop Korea's cutting-edge technologies as well as their daily lives. Hernia is known to be one of the most common diseases in the modern era. And there is a domestic medical team which has overcome the limits facing the existing hernia repair methods, including complications and high recurrence rates. They have played a leading role in popularizing the excellence of Korea's medical sector by developing advanced medical technologies. On this week's LabTube, we introduce Korea's first hernia center, which has suggested a new vision by developing a hernia repair method. 저는 개인적으로 2001년도 국내 최초의 탈장센터를 개설했고 이후 기존 탈장 수술의 문제점을 해결하기 위해서 새로운 강 리페어 탈장 수술법을 개발했습니다. 국소마취 무인공망으로 하는 강 리페어 탈장 수술의 우수성이 해외에도 알려져서 현재까지 30개국에서 400여 명의 외국인들이 오셔서 탈장 수술을 받고 가셨습니다. Dr. Kang has found out severe complications that can be caused by mesh hernia repairs. And he has promoted researches on the ways to relieve the pain of patients. As a result, he developed Kang Repair, which is a new inguinal hernia repair method that does not use mesh at all. 인공망 탈장 수술의 경우 인공망을 탈장 구멍 위에 그냥 덮어놓기만 하거든요. 근데 저희는 탈장 구멍을 찾아서 직접 튼튼하게 봉합하기 때문에 재발률이 0.5% 정도에 이를 정도로 굉장히 낮은 것이 또 큰 장점입니다. 그리고 수면 국소마취로 하기 때문에 이제 연세가 많은 분이나 또 지병이 있는 분들한테 안전하게 수술을 해드릴 수 있고요. 또 수술 범위가 작고 빨리 끝나기 때문에 회복이 빨라서 당일로 퇴원하시는 분들이 많습니다. Let's take a deeper look into the procedures of Kang Repair. It is performed under local anesthesia, which is safer to the human body. 탈장이 한 6개월쯤 됐다고 그러셨던 것 같은데 아주 생각보다는 좀 진행이 꽤 됐고요. 지금 이제 수술이 거의 끝나갑니다. 잘 됐고요. 혹시라도 그래도 불편한 거 있으면 좀 언제든지 알려주십시오. The hernia operation is done, and the medical team visits the patient. We asked how the patient is feeling after the operation. 제일 중요한 것이 이제 전신 마취냐, 국소 마취냐 여기 차이가 있는 것 같아요. 제가 수술을 하는 건지 안 한 건지 전혀 모르고 수술이 끝났어요. 그거는 국소 마취이기 때문에 아마 그랬던 것 같습니다. 국내 최초의 탈장센터를 개설하면서 당시로서는 최첨단 수술법인 인공망 탈장 수술을 누구보다도 많이 경험하게 되었습니다. 그 과정에서 인공망 후유증도 많이 접하게 되었고요. 우리 몸속에 들어가 있는 인공망이 얼마나 끔찍하고 위험하게 주변 근육, 신경, 혈관 등에 엉겨붙어 있는지를 제 눈으로 직접 확인할 수 있었습니다. 이를 계기로 인공망은 절대로 사용하면 안 되겠다고 결심을 하고 새로운 탈장 수술법인 강 리페어 탈장 수술을 개발하게 된 것입니다. Kang Repair is a new hernia repair method that has reduced the complications and side effects of the existing operations. Also, it has dramatically decreased the recurrence rate. Aside from the domestic field, it has gained popularity among patients in all parts of the world, including the US, Europe, and Asia. I went on the Hernia Talk forum and I tried to find a hospital in Korea, since I'm living here, that can do a non-mesh repair. And I've read a lot of success stories of Gibim Hospital's gang surgery repair, so I decided to give that a shot. It went really well, yes. When I first had the surgery, I was able to go home an hour after the operation. And since that time, the pain has been subsiding, and after a few days, I've had no pain, and I'm back to my daily life
right now. I don't consider hernia operation to be a minor operation, and I wanted a very experienced surgeon to do it. So that's another reason why I chose Dr. Kang. Dr. Kang's done other tissue repairs years ago. He's done mesh repairs of the groin before, but now he's developed his meshless method for groin hernia. He's done it over 5,000 times. So that gave me more confidence to go through it. Development of such an advanced method has been realized thanks to the implementation of various cutting-edge technologies. The medical staffs of the hospital have led the growth of the domestic medical industry by promoting its improved technologies and facilities. 이 장비가 로봇 수술을 이용할 수 있는 로봇 장비입니다. 지금은 로봇을 이용하여서 담낭 절제술을 하고 있습니다. 로봇 팔이 흔들림이 없고 또한 사람의 관절처럼 다양한 관절로 다양한 방향으로 움직일 수 있기 때문에 조금 더 정교한 수술을 할 수 있습니다. The hospital has gained recognition in the global field by being on the side of patients. Also, it has continuously developed new medical technologies and new medicines. 우리나라는 세계에서도 1, 2위를 다툴 정도로 대장암이 많이 발생하는 나라입니다. 그런데 사실 대장암의 씨앗과도 같은 작은 용종을 대장 내시경을 해서 다 제거만 해주면 대장암을 현재의 3% 이하로 줄일 수 있습니다. 그래서 절실한 필요성을 느껴 양이 반 이하며 상큼하고 마시기 좋은 새로운 장정결제를 개발하게 되었습니다. The medical staffs have continuously boosted researches to further improve the Kang repair method. They have spearheaded efforts to improve the health of mankind. What would be the ultimate goal of the hospital? 저희가 하고 있는 영역에서는 최고의 그런 수준까지 우리가 도달해서 작지만 강한 병원으로서 우리가 발전해 나감으로써 한국의 의료 수준이 이미 세계적으로 상당히 높지 않습니까? 저희 병원이 그 한국의 의료 수준을 높이는데 이익을 담당할 수 있도록 노력하려고 합니다. Korea's medical technologies are expected to achieve further growth. And we cheer for the future achievements of Kipum Hospital, which aims to globalize the safe hernia repair method it has developed.